mapedele follow up. I wish you walo sana follow up. Nama kong mano be matak next follow up. Mano tak nama bos skriven kuda bos tak I know a man. I know a man. Ayo kan I know a man. Follow up mana pisori tak mori wari referengi unu. Follow up. Nu sa tak na po. So this is Revelation chapter 6 verse 10. I'm gonna start at verse 9. Revelation chapter 6 verse 9. And it says, and when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of Yahweh, Bahashem Yahushai, and for the testimony which they held. Follow up the souls of them, which were beheaded. Follow up the 12 disciples, follow up. They might be what they might be on to them, follow up. And they might be protect them as souls dropping, no, they follow up. Upad of the souls dropping, follow up. Upad of the Tapagron Tapuja. What's up, them, follow up. Nakuno Sabi, follow up. Go ahead. Revelation chapter 6 verse 9. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of Yahweh and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge your blood on them that dwell on the earth? Follow up to. Wala nga, follow up to. Wala nga, follow up to. Yo sani, amoro hiwa. You know, wala nga ihora sasi, beka gusto duro. Judge then now, follow up to. You want sa offense, follow up to. Follow up to. You want to the Ano wala nga amuri wow yep uno otik sa pato otik abra gi uno otik up gi uno de wan sa eki sa pato de wan sa me kwalo sanep sa tapagron tapu. Follow up them. I'm gonna read it again. Revelation chapter 6 verse 10. And he cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? En andere woorden, aburuduf ulu sa fadong. Ja to, sa de Ito amoro iwa o recompense judgment of the one sa tu dati. That's right. Sabi ito. Nataya kong parika na moro iwa na long suffering. Sabi ito. But great in power. That's right. Iwa yung ikalasa rin. Amoro iwa x-ray dito. Amoro iwa handle. Para megluluya bakalikan na ito repent. Tuyusan, mekembo baka na nga yahaw ba shimiyaw siyay. Mutakte amoro iwa mo handle. You can't then say and yet hope takikawar na baskera. Sabi ito. One ball. Ulu si say kong. Ulu na the prophets. Matrawar to under naam for prophet. A seer. Sa paton, overseer. She son before. And unu she a destruction. We siya destruction sa ekong. Commit desma. Sa nawa try delibi ko baka na muro iwa. She a destruction sa muro iwa chako na dita. Darong mekwe ko niya and we bigye bari yo. Alekto wage ko afstand and isnap ta papase mekwa loki kobu. We bigye bari tak elu kawagi de dat siya na bigye wai. Na dat na sa we bigye do. We ko and we giawar sku we pitrai libi ko baka na muro iwa. E tu desa sa muro iwa taki. Wat we si de dagen van problemen na ufesi. Unu sa ne bribi unu ne si de. Afti unu e si de amoro iwa setu op ko tegi you. Who you make yourself ready. Sabi to. Boy. Ito ba? Samuel, vamos fazer isso. This is Joel chapter 3 verse 19. And it says, Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. Ito, sumura na make ma shed innocent blood in all of them. Is that make them out?
Ako bit voor Amerika je volgt toch. Die want desolation je volgt toch. Maar woestijn. Voor woestijnen man je volgt toch. Please opnieuw. Joel chapter 3 verse 19. Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness. Egypt reakarner kumakalat modern day America je volgt toch. Babylon je volgt toch. They want desolate je volgt toch. Desolation. En Edom je volgt toch. Sumana Edom je volgt toch. They watch one videos we like Sumana Edom. Edom and the zoeken aan de witman. Border of wickedness. They want complete woestijn. Amori ook voor die allemaal hier nation dat Amori vernietigd. Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. Ze zoeken aan de wet, maar die mij gaat doen in geloof. Maar dan op een zes in de piste voor die soort van Jacob in geloof. Maar die gaat doen drapen. Die de zijde die mij gaat doen. Maar dat is een blessing, the promise. Geloof de laws, de wetten. Laat aan het is van Moroïo. Dus daarom met je mij gaat doen. Geloof. En die man ook is een blessing. Maar die mij jealous dan. Maar die man tegen kon dalen. Oh, uno rise up en uno van niet aan de man. Je volgt toch. In slavery, dus toen jaren. Met spiritual power. Je volgt toch. Oké, die man moet ook breed. Je volgt toch. Sab sana kiwa man ang spiritual power. Kiwa la sa sa. Man do na nga man. Kiwa man ika man na ka. Kiwa man na ko lang. This is Habakkuk chapter 2. I'm going to start at verse 8. And it says, because thou hast spoiled many nations, all the remnant of the people shall spoil thee, because of man's blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein. Woe to him that coveteth an evil covetousness, to his house, that he may set it, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil. Thou hast consulted shame to thy house by cutting off many people, and hast sinned against thy soul. For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it. Vanaf dat je kan branden zoeken aan de wet man. Je volgt toch. De mensen de man is above high. Je volgt toch. So de man kiet de man zit niet. De man samoro hiwa. De le kamoro hiwa. Je volgt toch. De man kiet de man bakachi sheng. Je volgt toch. Wallo samoro hiwa tegen de man. Je volgt toch. Shed innocent blood. Je volgt toch. En de transatie spoort de man. Je volgt toch. Dry back at the man, and the man for it up the man now, we follow up. It's not that up, sir. Verse 12, woe to him that buildeth a town with blood, and establisheth a city by iniquity. Woe to him, we follow up. Pa Amerika do bom. Pondere ku Amerika na sang. Pondere ku Amerika na brudo. Bloodshed. Bloodshed. En suma brudo, sot polok brudo. A brudo pa nation ku Israel. The brave See? Woe to him. Sa taki? God. Habakkuk chapter 2, verse 10. Verse 12. And it says, woe to him that buildeth a town with blood, and establisheth a city by iniquity. See? The United States. The foundation of the United States is blood of the Israelites. Sa patok? Di den nengere buskondere. Sa patok di den nengere nga de ingi. Di Columbus Doro dape. Mana de ingi beto na petot. Amerika. Na de ingi to na de Israelite di naman bek moto eta Assyrian captivity. Sabi tok go fend a Western Hemisphere 8. Na de ingi bede dape. Sa patok de Israelites. Na tok. No, ali bali I got a precept. Zie? Apa precept?
Para American do bom. Door brudo, door slavernij. Sapato daarom ik amoro yung mata vernietiging awang sa ebawa seti ma a foundation pena brudo. Sabi to? Daarom ik amoro yung destroy America of the face of the earth. Good? Habakkuk chapter 2 verse 12. Woe to him that buildeth a town with blood and establisheth a city by iniquity. Mga precept na Good. So, this is Genesis chapter 9 verse 6. And it says, whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of the Most High made he man. Voilà, te met aan de orde. Hij tak ook dat. Zij is goed dat je vindt hier volgt. En de zogenaamde wit man, die man zegt. Je volgt de libis maar blood innocent, je volgt. En innocent, je volgt. Die man bloed worden geshed, je volgt. Arrête les applications. Dus dat make wabi pai de man. Lek fare man shet brooduf uno, wo shet brooduf de man tu. Sa fato de man juku kiru dualo san brooduf. But si sore sam sa dat wabi ganga de man. Dire into captivity shall go into captivity. That's right. Sa fato. De man dualo san nga uno persi so wabi du san nga so wabi pai de man baka tapa sem fasi. Sa fato. En a fasi pa pai de man baka na slavernij omdat na so de man pai uno so de man Double onto her. Ay, double play. Yeah, Double according to her words. Sabi to? Ramai pentak ya na uno emoji puskura tu. Na moro hiwan taki. Moro hiwan taki. Ramai pentak ala follow over the gered. Ako una may mixed Christianity. Tilo ko naman na. Hey. Naman ako una may mixed Christianity ko na nga mapala Israelite sani. Sa fato. Adat may do GOCC. Bello com a video fu sanito. Bello com a video fu Eldata. Suma seneko. Ay na amad seneko. Ano yung seneko? GOCC to. I think it was GOCC. That's out. Develop. Ay. Je volgt toch? GOCC to mi manamoro Boktoot Israelite group. Ja Kung man natin mga elder? Raka. Papalay. Papalay. May putiri plat. Ay, Ano naman apa? Kila ka man apa? Makailot no. Daro may tamay ka papalay. Ay to. GOCC ba? Gathering of Christ Church. May takso sa Gaba to. Follow talk mo. And just ala de people ala des masay follow GOCC dalang to kon total realization tak ina GMS abatru. O may denga si tang na GMS ta katru. Sa fato mi ma. elected abot. Kata mi ma. Ay petok Iya to, edeng to fulo na GOCC de may follow. Ano kande GOCC de may follow. Nga ayuay si alat. Alat mi no binamasab gide ma. Ademang de break the scripture down po. Isa fato. And de may select kande o ade ma feyanti of sang no. One on feyanti. Apen nataki une teach the scripture boom. The scripture fast forward teach they are off. Une understand the scripture. Isa fato we take alasan letter look. And you stack the man of spiritual. The man of spiritual. Kung sa rin manuta pa din patuman. Or face. Our feast pa di patuman. Eh. Desde Marica, wapasan na nga diba? Ada may nagwapasan na nga naman. Terus na sorde matak eh. The man teach the scripture boom. Isa patok mi ma. Om na to abi defend a gospel. Obi fardida ka gospel. Isa patok mi ma. And like for the jana walo response video ukadu tap the sansa ni may taki. Isa patok. Ano response? Walo response mi mang. Na melu ko video de matradi de may takpan ya ala Isra da mabi tak na nga one of the fraud da pinafoto no. A Korean fraud. Sa Korean fraud sa isa i-preach sa word to so called tapi. Dama a Korean fraud tak ya Jesus Christ came and shed his blood for everybody so everybody can be saved, every nation, every tongue.
of them have 12 full that sama taki. We teach that also. We teach also that everybody can be saved. Every tongue, every nation. Sabi to? Na may penta alahay doon sa follow sa i-acceptera through the maka word ka rin. Ya follow kami ma. Nagbabal ay ba photo na nga Eden may. Iya kami ma. Ay. Awap them of GOCC sabi may ka video. Awap the video sambil ko sa Apostle Tahar. Sa Apostle Tahar may Mickey is the sambil ko. Tama betaki awap them ang itegi Fukep Malone. Takya na White Mary, wa photo for White Mary. Isa pa to? With Maria, a leader for GOCC, Raka, ama pink, a white image for Mary, ko black image, damatag na dat na Holy Spirit. Is it a woman or is it a man? Ay, damatag na dat na Holy Spirit. Isa pa to? Des, walosan for the Israelite, walosan de puro, na de mix walosan for Christianity. Isa pa to? Des, dara make him look at ulo nga Christianity. Naman na first skill. Nagpa despasay gwa kerki etit stak helebosta. So og tutwalo full GOCC na may distak helebosta. Nagpare kerki sma etit stak alas maka word correct. So lang ay accepter. Awan sa we Jesus. We sot follow na you. Your word correct one. Jesus ko din na kreski alasma. Nasam sanat atol fulo etits tu. Sabi to mi ma. Madama ne first stand the scripture in a Bible mi ma. Abra strangers nga Gentiles. Sabi to mi ma, madama no saptak na tusot Gentiles i abi. Demano saptak unu follow betron Gentiles. Maka di betek de costume for the Greek nga de Romano. Sapa to mi mang. Dema be force the Israelite food leave the culture and them follow to do it ma. So do the Israelite sabi saptak din na Israelite, bekar de Israelite that heathen. And nagidemand at Paul be script the brief, gide Israelite sa no be saporotak din na Israelite. Isang patok ni mang. Daro make the man ma first a concept for Cornelius. Isang patok. They might teach that Cornelius na with mang. Ano man saptak na wa Israelite. O may ma-etis og titak Timothy. Na with man, mati pabedewang Greek. Ni Twitter ata ka mapabedewang Greek, wa Israelite. Sabi ta sabi nga Greek costume. You see? That's the man first stand the scripture. Sabi to, dara make them teach one losani. The man first stand a concept of tufu at dopu. At true dopu. The man saptag dopu na nga watra, abedewa symbol kusa Yahweh siya yung kontu. Nanga aworto. You see? Hello, what we do is the GMS against water baptizing. GMS? The GMS against water baptizing. First sa may make them teach. Sa may teach. Uno teach, uno saptak wa ba 100% true. If you want teach madness, teach madness. Matamoro you want taki. Then shall they know who are my chosen. Tawalo ko sumabeta ka true. Tawoshi. Uno na sumawang brief sa wani. Follow what you will. In a most of brief, uno na mo sa wetaki. Inayere next na may taku for chip. Inayere next na may teach over at chariot. At chariot. Natala nga ifayere na may taku for orlok ipa upa na nga disanat. Masasa na may teach na Solos. nasa so mina ma first time. May teach na Paul ko sa Bible, ma omesa na may teach sa forkir. De mana update through breakdowns. Sabi to. Om nata buku, the secret fa buku no degi alama first time. Darom make may sulek loma om that you never stang. Om that this man ma first time a Bible, make de shi unulek loma, madeno saptak na DLO. Yatak. Om that ye for wonder. Fa akang tak yung boy ka ko snap dyan nga Bible eta ka Bible. Want noit uno beyere, smabeta ka true fa Bible. The side make am de uno. Hindi da? Ibalog to. Ay nasasasa de tolo fulo etins DOCC nga ditra Israelite group. Natak uno na de Israelite. Nangatak ay awasawi karisas na plakamang. Isa pa to. Dati wana de perskel. Kasi tolo fulo nga desmasay ko akirki.
des maf kerk de mane hoorde de mane de mane vierde feesten die voor a Bijbel. Maar tolu fulo wel doen feest op tabernacle. Dus de mane doen alles aan precies voor Bijbel. Is dat wat perfect de mane. Daarom ik de mane naar de kerk in een verschil. Is dat wat ook een next tegen you. Maar we tak you know about true. Maar we tak you know about true doctrine. That's right. Is dat wat ook. En uno de native go in discussie. Omdat usap tak u aba feit tak later ook play tak ook soort tak anu unu tolu follow no aba true. We teach the scripture a Bijbel verkeerd. We palesan we teach boom, maar de meeste aan verkeerd. We verstading, we verstaan omgekeerd. Is dat wat ook? Maar na if we humble us revi, dan ook follow the teaching voor GMS. We could teach unu. The scripture in a right way. Without respect of person. That's right. Want uno et teach sa Bijbel met respect van personen. Uno no dangasan dati. Daarom mek de ma abo voor aanhang bakade. Bo voor umasma. Is dat wat ook? Bo voor heidense volk e waka bakade ma. Is dat wat ook? Vrouwen knap na nga de man strati. Is dat wat ook? Pe a rol voor een vrouw dat zo thuis moet blijven. En if we sapwa sa Bijbel am akse man. Na oso. Wa vrouw na next te maken nga uno jata pa battlefield. Want tapa stratile na mange go in battle. War. Na wa spiritual warfare u deja. Maar omdat de man no spiritual, daarom mek de man tja umas magomi na dem bakan. Isa pa to so bode ma royal. No. Kana smai siki, ino sabi. Iwano danga den sandati. Ja to. Maar in eerste groep zei teach a mark of the beast. Na uno na nga si Kariwa. Na uno yan nga sa kariwa. May teach sa mark of the beast. Para sa si Kariwa. Sana. Okay, this is een vraag die uno. Like members voor 12 fulo. A her 12 fulo. Sap pa to? Okay, om even ma inayere, om even de drama e teach. Na pade karawang aleider. Lut, na lut wa yere e teach. Sap pa to? Ame aksi you lut. Sana a mark of the beast. Zij de mek dit dat alla nation kan meke in a koninkrijk. Zij de mek une prophesy abra Jacob's trouble, abra de trangate sa ekongi a nation voor Israël. Zij de mek une waarschuw des map de ready ki a destruction sa moroi wang uchakong. Zie? Dat na de vraag. Sapato, zij de mek une teach abra de sumana de 144.000 in openbaring. Sumana de mandat. The teacher Brenta Zie? Nangapa, zij de mek une teach desma fado worden gered. En door zang. Zie? Dat na de vraag. En zij de mek we brief tak anef amorohiwa na ya ahaya. Nanga aboy na Yashayas. Sana breakdown voor de neen dat. Fa u kontap de neen dat. Uno e brief tak amorohiwa na Yahawa. That's right. Uno e brief tak emboyning na Yahawa Shai. Sabi to? What's up? Pa de man na breakdown dat. Isi, mo sabi Ja, ako. de man simple. Ja to. Simple. I am that that's this. So scripture me stuff then a letterlijk de man tik. I am this not that name. I am. So buding Moses go man go tak I am. Ja. So Fa say de mek we teach tak a parable fu Lazarus na nga agudumang itak Abrahel. We yere tak asan itak is een parable. Dus ano wa letterlijk san het heeft een ander betekenis. Maar de man letterlijk de mijn teaching. lala. You see? Dat na de vragen. Sabi to, because don't denk je de vragen dat en we consider boom sa unulik wa Israelite group 12 fulo e do. We brainwash desma. We cha desma we moro para fu atru. Sabi to. Na next na 12 fulo. Unu eti sa doctrine sa de elders na de apostle de teacher fu unu teach unu. Sabi to, unu eteach sa de teacher fu unu teach unu. Sabi to.
En u ko follow tak uno teacher na dem of GOCC. Ya to na GOCC we follow. Sabi to? En pa udukong tapaleri fu de Israelito. Pa u kona adoctrine. En una kategi mi tag na kun u wiki en amoro iwa refill sangi uno. Want that not the biblical. Sant the biblical na that one must teach you again. That's right. Suma teach uno. Pa udukon ina true. Uno kategi you. Isabi to. I got a precept.